So, with that idea of being a bird who embraces flight, I move on to something very, very significant for me, being an ex-student of the Archel School, and I shall be concluding today's presentation with this piece. The piece is written in a language called Telugu. It's written by a very, very revered poet in Carnatic music, Sri Malladi Suribabu. Actually, it was he who tuned it to two ragas, Madhuvanti and Kapi. But it was actually written by R.V. Shastri in Telugu. And the piece speaks about that wondrous moment of seeing the sun rising from the lofty mountains. What a wondrous sight. Who has seen a sight like that? Wow, amazing. So beautiful. So when you see the sun rising, you're wonderstruck. Yes, and you wonder, who has created? Who has created this beauty? Can we name him or her or it? No, I don't think so. But it is there. It's a wondrous moment. The sun is wondrous. Yes, it's a light. It's an energy. And much later in the poem, he says, the plants from the soil, when they grow with such fragility, it is the sun. It is the light of the sun that gives its grace. So there is a very deep connection. Just like a teacher has a very deep connection with a student and vice versa, the sun is a teacher for the plants. And of course, you know, as a student of the Archel School, we have done photosynthesis in so many different ways. Have you all studied photosynthesis? Yes, I still do. Wonderful. So you have a lot of science in poetry. And much later, in the last verse of this composition, the dancer, the poet, one authors the other, because we all are artists. He says, I bow down to this light, this lambent, incandescent light, which is lit in all our homes. Do you all light lamps at home? Yes, it's a beautiful feeling when you see that wick and the light dancing. So I conclude with this beautiful composition, very soulful, very ethereal. It's got a very calming feeling. And that's what happens to a dancer. When he dances with so much of energy in the beginning, he wants an energy that is loving, that is filled with affection, of course, caressing the space in mind. ఉదయాద్రిపై దివ్వె పదిల పరచే దేవరో ఉదయాద్రిపై దివ్వె పదిల పరచే దేవరో వేయి వెలుగుల సొగసు విశ్వవీధుల వీరియ ఉదయాద్రిపై దివ్వె పదిల పరచే దేవరో
వేయి వెలుగుల సొగసు విశ్వవీధుల వేరియ ఉదయాద్రిపై దివ్య పదిల పరచే ఆకాశము పొగవారి చీకట్లు కొడి కట్ట ఆకాశము పొగవారి చీకట్లు కొడి కట్ట కొడిరాచి క్రొల్దువే కుడుతవరచే దేవరో ఆకాశము పొగవారి చీకట్లు కొడి కట్ట కొడిరాచి క్రొల్దువే కుడుతపరచే దేవరో ఉదయాద్రిపై దివ్య పదిల పరచే దేవరో వేయి వెలుగుల సొగసు విశ్వవీధుల విరియ ఉదయాద్రిపై దివ్య పదిల పరచే దేవరో மன்னு மின்னை புடவி விண்ணரோயின ஜோச்சி மன்னு மின்னை புடவி விண்ணரோயின ஜோச்சி తరుల తీగల పూలు ముని సిరంగోలు విరియ మన్ను మిన్నై పుడవి విన్నరోయిన జూచి తరుల తీగల పూలు మురి సిరంగోలు విరియ ఉదయాద్రిపై దివ్య పదిల పరచే దేవరో వేయి వెలుగుల సొగసు విశ్వవీధుల విరియ ఉదయాద్రిపై దివ్య పదిల పరచే ये महाशक्ति ये महाशक्ति कृपा ये विश्वमुनु ब्रोचु ये महाशक्ति कृपा ये विश्वमुनु ब्रोचु ये महाशक्ति कृपा ये विश्वमुनु ब्रोचु आमे पूजा प्रीत मलरिंप ज्योतिगा
ब्रोत्सु आमे पूजा प्रीत आमे पूजा प्रीत आमे पूजा प्रीत मलरिंप ज्योतिका आमे पूजा पीठ मलरिंप ज्योतिका उदयाद्रिपै पदिल परचे देवरो वेयि वेलुगुल सोगसु विश्वविदुल वीर्य उदयाद्रिपै दिव्य पदिल परचे देवरो उदयाद्रिपै दिव्य उदयाद्रिपै दिव्य उदयाचल दिव्य पदिल परचेतगु पदिल परचेतगु पदिल परचेतगु देवरो दे